السلام عليكم. أهلا ناس الإعلام. اليوم من أسعد الأيام في تاريخ اتفاقية دولة جنوب السودان. نحن بعد طلعنا حنمد فترة تنفيذ اتفاقية، بعد شفنا نحن نفذنا كثير من الجزء من البنود، والجزء لسه من تنفيذ اتفاقية في بنود اتفاقية. من أول البن التكتيكات الأمنية وعدنا موجود في معسكرات للتقريب مدة طويلة، واليوم رفعنا آخر لمؤسسة رئاسة لمؤسسة رئاسة عشان إن إحنا الكشف النهاية لتجريد عدد القوات. وأكدنا وقرر السيد الرئيس الجمهورية القائد العام رئيس دولة جنوب السودان رئيس البكير ميادين قال نحن يوم 30 من هذا الشهر يكون أول يوم للتخريج القوات الموجود في معسكرات. نبدأ بالقوات الموجود في منطقة السوية الوسطى. كل القوات الموجود في معسكرات يتم تخريج يوم 30 في هذا الشهر، ومنه طوالي نمشي لبار غزال الكبرى من النيل الكبرى. نحن ما ممكن نفس اليوم نخرج هذا القوات. نحن القوات الموجود في السوية يقدر وظوهر إقليمية ودولية وإيجاد وصول على السلام وتنفيذ اتفاقية السلام. كل الناس يكون موجودين عشان احنا نكون نفذنا البند الأول في التكتيكات الأمنية. وطبعا نحن احنا كل يوم نتحدث ونتكلم عن تخريج القوات بدون تاريخ، وناقشنا كثيرا. اليوم ناكل المواطنين دول جنوب السودان لو كل ما يشهد وكل ما مراقب في هذا السلام ناكل له الحن الرئيس اليوم يقرر يوم 30 في هذا الشهر يكون تخريج هذا القوات الموجود، وبعدها تدخل في 2 معسكرات. ونحن ناكل لكم الحن الوفود العسكرية العليا يمر لكل معدين معسكرات، وكل القوات الموجودة في المعسكرات أي زول أكل إذن أو مشى اعتبار من بكرة يرجع المعسكر بتاعه، عشان نحن كل أطوافنا واللجان العسكرية يمر كل معدين معسكر تقريب لتجهيز للطابور ولتخريج القوات الموجود في المعسكرات. مرة ثانية شاكر لكم وشاكرين مواطنين جنوب السودان بالصبر ومتابعته واهتمام على قضية السلام. وجوسو الرئيس قبل بو مدى فترة انتقالية في مرحلة الجاية لجوسو الحن المواطن في جنوب في استقرار في السلام. كان من مكانته جاي عشان ننزل انتخابات بعد 6 شهور، لكن قلنا ان احنا ندي السلام أولوية، وعشان كده ناقشنا مع سير الرئيس نقاش كبيرة وكل الطرف اتفاقية. قرر الحن ان احنا ندي نفس الفرصة نميد فترة مش عشان نوسع على كرسي، ما الفترة الحن ان احنا في احيات لسه ما تم في تنفيذ اتفاقية منه المصالح الوطنية بين الثقة بين المواطنين بين مناطق الحرب اللي انا عارفين في مرحلة الحرب ما كويس، ولا نحن كلام عن السلام. والسلام داير فيه ندوات وداير فيه إيوار وداير فيه زيارات لولايات وكونتي بتاع ولايات والمناطق الذين وجودكم وصل فيه نترجم لغة السلام كلنا خاصة ناس الإعلام. نحن لا نتكلم عن لغة واحدة لحن السلام، وكان الأفضل لمواطن في جنوب السودان وكان الأفضل من كل زول. ونحن جاهزين كلنا نبقى السفرة عن السلام. نحن بلدنا لازم يكون في استقرار ويكون في أمن، ونحن إن شاء الله نمضي لقدام إن شاء الله. نحن جاهزين نقول لكم يوم 30 هذا الشهر يتم تخريج القوات الموجود في المعسكرات. الليلة اجتماع رئاسي يا أخوي، الليلة التاريخ بتاع تورا كان براو في اللجان، لكن لين قرار بتاع رئيس الدولة ما في مد ولا ساعة ولا نص ساعة ولا في قبل ورا. ده قرار مؤسسة الرئاسة قرار الرئيس لكل اللجان الموجودة، ونحن إن شاء الله نسعى لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية. نحن تسليح وقاعدة تسليح نحن لازم نكرج القوات الموجود الماين السلاح يخش المنطقة العسكرية موجود فيه، وبعدها يتم توزيعه
حسب خطة القيادة العسكرية لوديا. عدد من الناس 53 جندي الآن في معسكرات. كل يوم نحن نخرج هنا ده، واليوم الثاني نخرج في منطقة ثانية، اليوم الآخر نخرج في منطقة ثانية. نحن دايرين التخريج بوجود قيادات، ما يمكن كنت توزع كل القيادات، احنا ممكن نوزع القيادات ما يتم نفس اليوم، لكن يوم ثاني بالتفاوض. احنا كان كريم بعد كريم بيمثل شوية، يوم الثاني نكرم في بارغزال، يوم الثالث نتكلم في علنية. في نفس زمن واحد، في نفس التعريق، قريبين مع بعض ان شاء الله. يا اخي نحن ندعو كل حاملين السلاح وخارج الوطن يضم للسلام، والسلام كان الافضل. واذا العمل السلاح نحن الحكومه نفوض معه ونمشي معه الحوار عشان نحن نجيب استقرار. Had an expanded meeting of the presidency attended by the first vice president and the vice presidents and ministers concerned with the implementation of the roadmap, as well as generals from all the sections of the security sector, the army, police, the national security, wildlife, prison, and civil defense. The aim of the meeting is to have a final look at the number of forces to be graduated and to agree on a date when these forces shall be graduated. We have heard, and have had the report, there are some 26,508 forces of mixture of army, national security, and police in 9 centers in Greater Equatoria that are ready for graduation. We have 15,682 in 5 stations in Greater Upper Nile, and we have 9,812 in 3 centers in Greater Barghazal. So these forces are ready to be graduated, and we have agreed that they will be graduated by the 30th of August this year. So in about 20 days' time, we will have the forces paraded and graduated as per our roadmap. So the meeting resolved that we will follow up the discussions of this meeting after 7 days in order for us to be comfortable that issues that might be outstanding will be resolved within these 7 days, and that at the end we will confirm or resolve or solve any problem that requires solution before the 30th of August for the graduation of the forces. And the President has directed that all the units, whether they are army, police, national security, prison, civil defense, and wildlife, must commence meetings as of today to look at the details, to look at requirements, and to be able to bring it to the committee, which starts tomorrow, meeting, to make sure that everything else is resolved before the 30th. Has a very solid determination. It is also an indication of a very strong political will. I hope that our people will hear this news with comfort. Our partners will be more confident about our determination to solve, to implement the roadmap. 2002, after screening and revisiting the forces that were there, it seems we have nearly 1,000 forces have been disqualified, or officers who are in reserve or DDR. That's just a simple practice of screening, medical screening first, and then rehearsals to make sure that they're in good shape. That's not a problem. Once the forces are unified, they are now national force. There will be the National Army of South Sudan, the National Security of South Sudan, National Police of South Sudan, the National Prisons and Civil Service Defense of South Sudan. They will be under one command. That's what the agreement says. So the commander-in-chief will be the president, and he will deploy them according to military norms. We are not going to wait until the arms embargo is lifted from us. We are a sovereign country, by the way. This is a country that has a government. It is a government that is recognized by the United Nations, a member of the African Union. We are not going to be drawn back. We are taking a sovereign decision. We will graduate them whichever way. I have said that
the government of the Republic of South Sudan will fund this roadmap. If those who are genuine friends have the appetite to help us, they're welcome. We are not going to waste time and listen to distractions. This is a sovereign country. Ambassadors are here for bilateral relations. They are not for multilateral. So when we make decisions as a country. It should be very clear about this. We are not going to listen to anybody who wants to distract us. Our people are the ones suffering. Our people are the ones dying. And we are here, we have a responsibility to make sure that we get this country out of the problems it is in and hand it over to the next generation as the people will decide their leaders. We are not going to listen to any detraction. We love our partners. We respect them. They should give us the respect that is